Good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Dean of Biotechnology, Islamic College, Wanembadi. So today we discussed about animal cell, size of the animal cell. So various types of and various structure of the cells present. So that I explained in detail. Actually, the animal cells compared to plant cells totally different. The size also. So, the animal cells are typically of the eukaryotic cell because of entirely covered and entirely every organelles will develop. So that it is a eukaryotic cells. It's enclosed by a plasma membrane and it's containing a membrane bound nucleus as well as organelles. The most of these cells, both are animal also plant, it's range in a size between 1 micrometer to 100 micrometers, and or it's visible only with the instrument of microscope, so that we cannot seen in naked eyes. So this is the size of the animal cell. So the pictures three-dimensional structure of the animal cells, not only for animal, it's also the human being also. So this is the structure of animal cells. The nucleus is the center of the region, cytoplasm covered in the entire cell, ribosomes, Golgi apparatus, mitochondria is the energy of the cell, lysosome, centrosome, rough and smooth endoplasmic reticulum. So everything will be connected to the cell organelles. So this is the importance of the cell organelles, and it's bound covered to the cell within the organelles. Now the different types of cells in animals in each and every organelles, like that the animal cells, it is a yeast cell is a totally different one, and cell division, mitosis, meiosis, and stem cell, etc. So many different and different kinds of cells in the animal's cells. Here, cell diversity is the cell size. The size is limited by a cell's surface area to volume of ratio. So it's contain the length of the cell side, surface area, volume, and the surface area by volume ratio. So 1 micrometer mu yam, for example, is the length of the soil. The surface area is 6
micrometer square. The volume of the cell 1 micrometer cube. At the same time, the surface area by volume ratio in 1 micrometer of the cell length 6:1 ratio. So surface is covered by 6 and the volume is 1. So that this is the cell surface as well as the volume of the ratio. Suppose the cell is a mega size, that means 2 micrometer. The surface area is 24 micrometers square. At the same time, the volume of the cell 8 micrometer cube. So that the surface as well as the volume ratio is called 3:1 ratio. Suppose you have to the cell size is 4 micrometer. The surface area of the micrometer cell 96 micrometer square. So that the volume is 64 micrometer cube. In the surface area by the volume ratio is 3:2 ratio. So this is the cell size and the calculation of this, because I explained what I told to you. The cell size is the limited the cell surface area to volume of the ratio. So that I conclude the cell is bounded in the entire surface of the area as well as the volume of the ratio. So now the cell size differs amongst the species. These are all the, for example, you have to understand, you have to imagine it. You know very well the animal cells as well as plant cell with the aid of microscopic vision. So some of the cells it enlarged. We have to see in the naked eye. So for example, the atoms is the very smallest one. That means the 0.1 nanometer. Amino acids 1 nanometer. The proteins are 10 nanometer. And viruses is called as 100 nanometer. The chloroplasty of the organelles of the cell, the size is 1 micrometer. So 10 micrometer is the cell, plant and animal cell. 10 to 100. The frog egg is, we can see 1 millimeter. So 1 centimeter is an ant. 0.1 meter is mouse. 1 meter is human being. 10 meter to 1 kilometer of the lot of things are available in the world. So I think 20 meter length of the blue whale, the largest things. So this is the condition of the cell size differs in the different types of species. So you have to learn about 10 micrometer to 100 micrometer plant and animal cells. It will be only seen in the light microscopy. In detail it's seen in electron microscopy. So that the size of the cell, unicellular organisms are made up of one cell. This is the first one. Another one is multicellular organisms are made up of many cells.
that often specialized according to function and differentiation. So the cells in human being particularly or animals also, so different kinds of shape of the cell, that means bone cell, kidney, blood cell, some of the vessels, heart, muscle, pancreatics, pancreas, liver, nervous system, skin also. So that the unicellular made up of one cell, the multicellular made up of many cells. That is the functions of the cell differentiation. So another one is the most important, like specialized animal cells, chick cells. We have to collect the buccal cavity. So this is the chick cells. At the same time, red blood cells or BC cells, the bone cells is this kinds of one. So we have to imagine, we have to some of the ideas going to the cell shape and the size of these cells. Okay, so this is the one of the major objectives. And finally, who is discovered the cell? So the Skildon and Sweetman and Virchow. That means 16 in the year 1665, Robert Hooke examined the thin slice of cork and other plant materials. It's contained microscopic compartments named it's called as cells. The Robert Hooke is discovered the cell name is 1665 with the using of microscopic instrument. And Anton von Leeuwenhoek made further observation of the cells of plants, animals, and also the microorganisms. He identified the three kinds of cells. The Matthias skeleton, all plants are composed cells. He is identified. The Theodron and Swan, all animals are composed of cells. Rudolf Virchow proposed the cell theory, and in the year 1840, Purkinje named the cell contains protoplasm. So that I conclude all kinds of cells, size of the cells with the different types. I will explain to once again in Tamil. The cell size, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டைப்ஸ் வந்து செல் சைஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இந்த செல் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 இருக்குது. செல் சைஸ் பார்க்க போகிறோம், செல் ஷேப்பை பார்க்க போகிறோம், அண்டு அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் 3D ஸ்ட்ரக்சரில் பார்க்க போகிறோம். இன் டெப்த் ஆஃப் தி செல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து செல் சைஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அனிமல் செல் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பிளான்ட் செல்லை பற்றி பார்த்தோம், சைஸ் பார்த்தோம். ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் யாராவது லேட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு கோயிங் டு த லிங்க், யூடியூப் லிங்க். I will explain in detail the plant cell size as well as the shape of the cell, and another class is going to the ultra structure of the plant cell. Now we start the animal cell. So animal cell இல்லைன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா அனிமல் செல்லுமே யூகாரியாட்டிக் செல் கவர்டாக இருக்கும். இதில் பிளாஸ்மா மெம்பரேனில். ஸோ ஒரு பவுண்டாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்? நியூக்ளியஸ் இருக்கும், சம் ஆஃப் த ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். புரியுதா? ஸோ எல்லா செல்ஸுமே வந்து இது கவர் ஆகிடும். எல்லா செல்லுலேயுமே அனிமல் செல்லாக இருக்கட்டும், பிளான்ட் செல்லாக இருக்கட்டும், அதோடைய சைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மைக்ரோமீட்டர், அதாவது மியூ எம்முன்னு போடுவாங்க, மியூ. ஸோ 1 மைக்ரோமீட்டர் எம்எம் போட்டிங்கன்னாக்கா அது மில்லிமீட்டர் ஆகிடும். ஸோ மியூ சிம்பிள் இருக்கும், சயின்டிஃபிக்கல் சிம்பிள். தட் மீன்ஸ் யூ போடுற மாதிரியே இருக்கும். ஒரு லைன் போட்டு ஒரு யூ போட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய சைஸ் தான் வந்து சைன்.
மைக்ரோன்னு அர்த்தம். ஸோ மைக்ரோ 1 மியூ எம் டு 100 மியூ எம் வரைக்கும் இருக்கும். 1 மைக்ரோமீட்டர் டு 100 மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிளான்ட் as well as அனிமல் செல். சரி, இவ்வளோ மைன்யூட்டாக இருக்கக்கூடிய செல்லை நம்ம ஹவு டு ஐடென்டிஃபை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நேக்கட் ஐயால் பார்க்க முடியாது. அதாவது நம்மளுடைய திறந்த இந்த கண்களால் cannot seen பார்க்க முடியாது. அப்போ எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, வித் யூஸிங் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் மைக்ரோஸ்கோப் கொடுப்பாங்க லேபில். நீங்கள் செல்ஸை எடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்மளுடைய செல்லை நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே, ரைட். இது அனிமல்ஸுடைய பிக்சர். இந்த அனிமல் செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லும். இது எங்கே இருக்கும்? நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து செல்லால் ஆனது. மேடப் ஆஃப் பாடி செல் தான். அப்போ ஒரு செல்லை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஈஸியாக பார்க்கக்கூடிய வழி, நம்ம தோலை எடுத்து லைட்டாக பிளேடில் பென்சிலில் சீவும்போது லைட்டாக விரல் ஃபிங்கர் வந்து சின்ன ஸ்கின்னு வெளியே வரும். பார்த்துக்கிங்களா? பிளேடில் பென்சில் சீவும்போது இட்ஸ் பாசிபிள், குவைட் நேச்சர். எல்லாருமே சின்ன பிள்ளைல அது மாதிரி நடந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஷ்யூஸை எடுத்து ஸ்மாஷ் பண்ணி லிக்விடில் ஆசிட்டில் போட்டு அதை வந்து ஸ்பாஞ்சியாக ஆக்கி அதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கலாம். உன்னுடைய செல்லையே நீ பார்த்துக்கலாம். இதுக்காக நீங்கள் வந்து ஸ்கின்னை வந்து டேமேஜ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள்? நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. நம்ம பாடியில் வந்து வாட்டரி சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஓரல், தட் மீன்ஸ் வாய். நம்ம வாய்க்குள்ளே எப்பயுமே ஈரம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். மனுஷன் எப்போ டெத் ஆகிறோன்னா அப்போ தான் வாய் வந்து ட்ரை ஆகும். உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் வாய் வந்து எப்பயுமே வந்து உன்னுடைய மவுத் போர்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்? ஈரமாக தான் இருக்கும். தட் மீன்ஸ் வெட் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஸோ அதனால் அதுலேருந்து நம்ம டிஷ்யூஸை எடுக்கலாம், செல்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை ஈஸிலி. அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உன்னுடைய ஓரல் சின் தாடைக்கிட்ட உதடை இப்படி இழுத்தினா ஈரமாக இருக்கும். அந்த இடத்துலேருந்து நீ என்ன செய்யணும்னா, இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு சின் கன்னத்து சைடை வந்து லைட்டாக வந்து அது சொல்லி தருவாங்க ப்ராக்டிக்கலில். ஓகே, ஸோ அது எடுக்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. நீங்களாம் இப்போ நான் ட்ரை டு ரிஸ்கி. ஓகே, ஸோ ரிஸ்க் எடுக்காமல் நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் செய்யும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மெத்தடை நாங்கள் சொல்கிறோம். ஸோ அது மாதிரி செல்லை எடுத்து கவர் ஸ்லைட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்லைடில் வச்சு ஸ்டெய்னிங் இருக்குது, ஸ்டெய்னிங் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து மேலே கவர் ஸ்லிப் போட்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு ஹை பவரில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி தெரியும், பார்க்கலாம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் யூ ஹாவ் டு present in this kinds of cell slide. ஓகே, பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து செல்ஸ். எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது பாருங்கள். செல் இருக்கும், செல் சுற்றிலையும் சைட்டோபிளாசம் இருக்கும், அதுக்குள்ளே ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும், கோல்கி அப்பரேட்டஸ் இருக்குது, மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது, ரைபோசோம்ஸ் இருக்குது, எண்டோபிளாஸ்மிக் இருக்குது, லைசோசோம் இருக்குது, சென்ட்ரோசோம் இருக்குது, நியூக்ளியஸ் இருக்குது, அதுக்குள்ளே வந்து குரோமோசோம்ஸு, நியூக்ளியோலஸ்ஸு எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு நீட்டான அவுட்லைன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதுதான். இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஸோ அனிமல் செல்ஸில் அது பார்த்திங்கன்னா மைட்டாசிஸ் செல்லு, இது மயோசிஸ் செல்லு, இது வந்து பட்டிங், தட் மீன்ஸ் ஈஸ்ட் செல்லு. இது மாதிரி செல்ஸ் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸு, ஸ்கின் செல்ஸுலேருந்து எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகேவா? அடுத்தது செல் சைஸை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, 1 மைக்ரோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய செல்லு வந்து அதோட சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா 6 மைக்ரோமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும். புரியுதா? தட் மீன்ஸ் 6 × 6 36 மைக்ரோமீட்டர். அதாவது ஒரு செல்லுடைய லென்த்து அதோடைய டோட்டல் சர்ஃபேஸை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ மடங்கு பெருசாக இருக்கும். அதோடைய டோட்டல் வெயிட் வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா 1 மைக்ரோமீட்டர் க்யூபில் இருக்கும். ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு செல்லுடைய ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, சர்ஃபேஸையும் அதோட வால்யூம்னஸையும் பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் வந்து 6:1. சர்ஃபேஸ் ஏரியா 6 மடங்கு, வால்யூம் வந்து 1 மடங்கு.
ஸோ 6:1 சொல்லலாம். இதுதான் செல்லுடைய சைஸ். அதே மாதிரி வந்து ஒரு 4 மில்லி மைக்ரோ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு மெத்தட்ஸ். இது ஒன்று. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். செல் சைஸு ஆட்டமில் ஆரம்பித்து ப்ளூ வேல்ஸ், வேர்ல்டில் பெருசாக இருக்கக்கூடிய ப்ளூ வேல்ஸ், இது ரெண்டுமே வந்து இங்கே அவைலபிள். ஸோ யூ ஹாவ் டு இமேஜின் இந்த பிளான்ட் செல் வந்து எந்த சைஸ் எந்த பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு. செல்லுடைய சைஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. கிட்னி செல்லுடைய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது. ஸோ யூனிசெல்லுலாக இருக்கும்போது அது ஒரு செல்லு. மல்டி செல்லுலார் நிறைய செல்ஸ் வந்து ஜாயிண்டாக இருக்கும்போது அதோடைய ஷேப்பு மாறுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்னி செல்லோடைய சைஸ் பாருங்கள். போன் செல்லு, ஸ்கின்னு, நர்வஸ் சிஸ்டம், லிவர், பேங்க்ரியாஸ், மசில்ஸ், ஹார்ட்டு, வெசல்ஸு, பிளட் செல். ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கும். சிங்கிளாக அதுலேருந்து ஒரு டிஷ்யூ எடுத்து நம்ம மவுண்ட் பண்ணி வச்சோன்னா அது செல்லு வந்து ஒரு சைஸ் தான் இருக்கும். எல்லா செல்லுமே சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கனல்ஸ் வேறு வேறு வரும். அதான் கிரியேஷன் ஆஃப் காட். ஓகேவா? சிங்கிள் செல் எடுத்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். அந்த செல்லெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கும்போது வேறு மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து சீக் செல். வாயிலேருந்து ஓரல்லேருந்து 2 கன்னத்துலேருந்து எப்பயுமே வாட்டர் இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து ஒரு டிஷ்யூ டேமேஜ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு எடுத்து வச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இதோட ஷேப் வயலட் கலரில் இருக்குது. ரெட் கலரில் இருக்கிறது ஆர்பிசி செல், பிளட் செல். போனை எடுத்து அதை வந்து ஸ்க்ராஷ் பண்ணி லிக்விட் பண்ணி மவுண்ட் பண்ணி ஸ்லைடில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ இது ஒன்று. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட். சரி, இப்போ செல்லை பற்றி பார்த்தோம் ஆச்சு. இப்போ அதோடைய யார் கண்டுபிடிச்சது? ராபர்ட் ஹூக்கு 1665 கண்டுபிடிச்சார். என்னது? ஒரு கார்க் எடுத்து கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் போட்டு வச்சு பார்க்கும்போது செல்லு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு கண்டுபிடிச்சார். ஆண்டன் வான் லிவன்ஹாக் அப்படிங்கிறவர் கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணார். பிளான்ட் செல்லு, அனிமல் செல் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் வச்சு பார்த்தார், மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வச்சு. ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். அடுத்தது மெத்தியஸ் ஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறவர் ஆல் பிளான்ட்ஸ் ஆர் கம்போஸ்டு செல்ஸு, பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே செல்லால் ஆனது அப்படின்றாரு. தியோடர் ஸ்கொயர்ன்றவர் அனிமல் செல்லும் அதே மாதிரி தான் சொன்னார். இது கம்போஸ்டு தான் செல்ஸ் அப்படின்னாரு. ருடால்ஃப் விட்சோ அப்படிங்கிறவர் என்ன சொன்னார்னா செல் தியரியே கொண்டு வந்தார். 1840 பார்க்கன்சி அப்படிங்கிறவர் செல்லுக்குள்ளே இட்ஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் புரோட்டோபிளாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கான்செப்டை கொண்டு வந்தார். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஓகே, அடுத்த கிளாஸில் நம்ம ஃபர்தராக வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங். தேங்க்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆல்.